Good morning, children. Last class I gave you some exercises. Today I will be give you some question answers. Kindly copy this in your notebook. First question: what does communication? Answer: communication means to be in touch with others through speaking, writing, reading, or traveling. And then second question: give 5 ways in which the internet can be used. Answer: the internet can be used in computers, laptops, tablets, or smartphones in the following ways. First one: send and receive emails, get information or news from any part of the social networking site, upload and download pictures, book travel tickets and shop online. And then third question: how were goods for trade transported in ancient times? Answer: the earliest human beings did not have vehicles. The earliest human beings did not have vehicles to carry large and heavy things. They dragged them from place to place. Okay. The muscle power of bullocks or horses to move the vehicles. ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. 1, 2, 3 ഓൺലി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കോപ്പി ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.